Chimbona ikadetse nema-over 40 kanokwidza body. What a fucking tell-off. Imimi vanhu vacho imimi pane zvekutambira here papapa chero tikada kutamba munoti takamira Yo, what's up? This is Boein777. Welcome here. Aiwa, tototamba chipisi katainzwa katichienda ku Glenora, you know. All right, then let me just a moment. Mumbonzwa song chaiyo. Oh, what happened to my camera? Heartbeat Records. waNyamavhuvhu tichichema ndati Boein777 rekatimboona kuti tichiri kugona kutamba here imi netione zvamunonditisa vanenivye nazvinakise inonyara inini That's not fair. No. Ndakufanira kubheva ngemukadzi mukuru anditika because ndakatukwa zvikanzi nasisima murunzi wakada kufema vacho ndinenge ndichafenda ndaiseka kauyu rega ndichidzima ichi. Okay, how are you doing? Ndazviintroduce here panapa. Welcome to Kwachiundura Airport. Okay, yes, you'll be boarding
flight Boeing 777, and the pilot will be SabenaBoein777, okay? I hope mese matenga zvinwiwa zvenyu, because we're going to be here for a while, okay? Today we're going to make or break. But we have to give each other opportunities, okay? Yekuti munuga kana istaura zviri quiet, Samai Mandela has to speak quietly. All right? Vanhu vakawanda ndokudze kuti ini ndinonyara inini. But I won't believe it. Okay? Saka ndokuita ise, you know, kuti ini ndinonyara, okay? Saka today we are going to speak aiwa airport edinonzi kwachaundura airport, okay? Oh yeah. Imi ini ndiri kushaya pekutangira today. Inazida kuvereka comments because ibibi vanhu munofurira imimi. Chakachaya 2019 kwapisisa kwakatanga kuchipisika zvakaitwa natatelisha si izvinezvi kwakupisisa kwakapisa kwakupisisa. I really don't know where to start, guys, because this is just too much. Kana chiona ma comments saying it's too much. Rega I say on the side kuitira kuti ndipase the message, because mimi nemika tichangopesera taakugoseka and tichaseka kudzamara ameno, okay? Ndinomboita DJ ka amazing. Tichiterera hedu tichifara tingapedze nyamavhuvhu yese tichichema guys. Tikuwira nere panyaya iyoyo. Orati time Isabel, keep close please. Mukuna ndikutotadza kufema. Chimboisa ema oxygen. Kosi ndashandisa anaerobic exercise kaipapa. Munoziva kuti zvinhu zvese zvamunotaura naMai Mandela zvineka educational ka something. Saka pandanga ndichitamba paipai ndichiita dumbu like this ga ndanga ndichishandisa Usain Bolt's energy. Muri kunzwa? Aiite iyoyo unogona kufa pane vanhu va. Ndiyo inoshandiswa naTatelisha siyoyo. Usambofoka ishandisa kana usiri personal trainer, okay? Shandisa Mofaro, okay? Mofaro anoshandisa mweya, you know, otherwise ga apa dai ndatamba ndishandisa mweya ka marombo enyu waisingoti dai watota here zvozi sorry auchataura wangoita deactivate wakuita unfollow Amai Mandela. I love you very much guys, welcome here. Ndaona kuti mastaff kwa Sisi Meli, I must respect my sister because ndivo futi vakacreate chi nai I picture iri kuita kuti nditonge Michael Jackson anditi rekanimboya just a bit. That's better, okay? Saka I must respect her. Every hondo must come to an end except for Mao Mao, okay? Nyeri panapa ndikushaya kuti ndotanga sei because pane mapassengers achiri kuboda and the music kutaura chokwadi ka uimpano you killer T achazopedzera angoiblokesa. Saka even kutamba kwekwe it's a waste of time because you'd rather tamba music kana yevanhu vekure vasina ma-copyrights, okay, to promote them, okay? Saka imimi ma-journalist kana muchiprinta ma-videos edu kachingoita music yacho yakadaro
because kana artist include music yemumwe artist, it means mari iri kuenda kune mumwe artist. Saka kana inini ndaplaya Killer T, which means all my revenues are going to Killer T. Saka let me decide. Saka most of my videos maybe anenge asisiri important. Otoshaya mumwe akuda kutopinda zvake tisina kumbotanga. Panapa katinomedza madziwa kuitira kuti kana waenda kutoilet zvizoita bo. Okay, it's just Hello. yo, what's up? How are you doing? I thought you was a ghost. No, I'm not a ghost. Good evening, my Mandela. Should you say? Hey, good evening, Amainenwa Mandela. How are you doing? I know you're caught in the middle. So what's happening with Team Chihera? Which team are you on? Because clearly, me, I'm on Team Sekai, okay? And I wanted to say, could you have my leg is Team Evidence? But the truth is that when I think, could she say, could Amai Mandela, Vanavako Vakarasika, and then she also said, could then fuck your children? Then it makes me Team Sekai. What team are you on, Meme Heidi? Okay. Okay, who's the chick with the dreads? Is that Evidence? Oh, ngosuri kutoziya ichi chine mazina anenge gate rasatani ndicho chinonzi Evidence chacho ichocho. And then the other one is Sekai. That's the nice one, the angel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You know? Sabina, I'm watching this with my husband, right? We're watching you. So speak in English, yeah? So you can understand. I can speak in English. Yo, what's up, brother-in-law? How are you doing there? There. Say hi. Oh, well on yourself, man. Oh, that's it. Well done, brother. We love you and we're entertaining your wife, okay? Instead of you paying for the flight ticket. So say thank you to us. You're welcome to donate to the dog donation something towards my birthday because I'm entertaining your wife. Thank you. Sabina, my Yeah. Mandela. Okay, I'm not team anybody. They're both wrong and they're both right. Okay. So you're stuck in the middle. So you're stuck in the middle, basically. Yeah, I'm stuck in the middle. To the fact that it's like okay. But okay, let me just say you team Sekai, right? But Sekai, what Sekai did to More Blessing was not nice. Did you see the post she made on Kumbenge? That was not nice. What is post? She said, Kujanzi, we opened a group, the two of us, and one of us got blocked, blah, blah, blah. That is not cool. Well, to be quite honest, Venge is a platform for everybody to be free. How can it not be cool when she's been blocked at More Blessings Team Chihera group? Yet we are made to know that this group belonged to the two of them. No, so, but they should have had a conversation. All right, thank you very much, Mai Murungu number 2. Thank you very much, Mai Murungu number 2. But if I can lead you to another question of saying that who gave Sekai permission to print that or to publish it on Venge? Please answer me that. No, I think she did it just out of she didn't know how to deal with it, so she just reacted. It was like an emotional thing. All right, thank you very much. You know, your input is very important here. But whose group is it? This Venge group. Whose group is it? Who accepted this post to come? Because we must understand in Venge the security features are very strong because there is an ex-gadgeri boo-boo. So you just don't post anything without approval. Sorry, I have to wipe my eye. You see, so who approved this? Sorry, am I in? Who approved this post? Yeah, Kuti Sekai, Aite Slag friend. I don't know who approved the post, but as long as I know, as much as I know. Whose group is Venge? The group is for the people.
There's founders Is it and no, who is the founder of the group and who controls the group? there's a lot of founders of the group. Like if you open a group like now, right? The first people that comment and post stuff, right? Then you get a badge that So are says you you're. trying to tell me that if somebody goes on Vengemving and posts and says that Sisimeli doesn't have kids, the children she lives with are Vashakavu's children, they will accept that post? No, I don't think so. I don't know. So I why don't would want. they approve a post by Sekai to destroy more blessing? Sorry, we're not putting you in a hot seat, but your input is very important, like I did say before. No, but what I think is people instigate stuff and they start a fire, and then when the fire like is very, very hot, they step back and then they want to come back and be the fireman to put out the fire. And To be who are you the talking about? Because I really don't understand riddles. Maybe I'm dyslexic. I'm not speaking in riddles. I'm not talking about anybody in particular, but I'm just speaking generally. Like people start the fire, and then when the fire is too hot, they step aside, then they come back dressed in All right. firemen. I'm so sorry, Meme. I did cut you off because I was afraid that the network in South Africa is quite bad because the evidence network was really very bad. So I had to ask you a few important questions. But why do you say Sekai was wrong and why do you say More Blessing is right? I'll give you this platform to tell the audience. I didn't say Sekai was wrong. I said these people have known each other for a number of years. They've been friends. They've been more than friends to the point that they call each other sisters. So whatever was happening behind the scenes, I feel Sekai was wrong to come and post a post, basically throwing shade at More Blessing. I didn't see the post and I didn't read or see the post, but what if I say that it wasn't Sekai who was wrong, but it was Mvengemvenge who was wrong, and forget the moderators, we go straight to the CEO. That was the one who approved it. No matter how busy she tries to act, she's not Bill Clinton to say she doesn't know what's really going on in her group, okay? So she accepted that to insinuate a fight between these two. Okay, Sabina, I'm gonna give you 2 minutes, then I have to get off the phone. Sorry. No, but All I'm right. just saying. Okay, thank you. But why was evidence keep calling Sisimeli, like as if she's saying, Sisimeli, you've put me in this shit. Come and save me. Because when Sisimeli did her lies, evidence did her lies. You say what? Vanozivana kuseruko. Yeah, but it's as if vana vari kutaura because evidence aramba achingochema achingoti sisimeli for 5 minutes, like she couldn't start her more without Sisimeli, which means that she was really holding Sisimeli as a crush. Saka, I kind of looked at that and thought, why is she just calling Sisimeli Stereki? And at the same time, Sekai is publishing something about her fellow friend, best friend / sister cousin at the same profile. So these two friends are crying to the same person. Wait. I have Okay, to just wait. Yeah, go ahead. Yeah. Go. Why are two friends? Sorry, I don't want to lose you too quick. I don't want to lose you too quick. Why are two friends crying to the same person like a god? Why? Because clearly you need to read between the lines and see. You need to look beyond what. I can't. I don't have a Show us. Show us. You have to look beyond the facade and you have to like dig deeper. But I can't stay long. I have to go because Okay, Tingo to Zakaka very quickly. How do we look deeper? In what direction? Okay, I'm gonna say this is my last thing and I'm gonna cut off. Empty vessels make the most noise. Good night. So does it mean it's Sekai or More Blessing here?
Oh, vaenda sister vai. Well, it's quite crazy, isn't it? But at least she me was evidence saying kuti sheds aisisimeli, sheds aisisimeli, as if munhu ari kunyura, you know, unotoshaya kuti nai munhu ari kunyura here uyu, chii chiri kuitika kune munhu uyu, okay? Zvikanzi nevamwe achiramba achishedzera kuti sheds aisisimeli, zvikanzi nevamwe iwe rasa bucket remvura rakuremera, because a lot of people were now seeing kuti munhu uyu aremerwa nezvakawanda. Anyway, tichiri kutaura nyaya yeteam Chihera kuti who is involved, my cousins in British's voice and in Mvenge, but I think Mvenge akunzi Mvengerians veku keeping it real vakunzi my cousins. I don't know kuti vakasaina here agreement kuti which group is called which group, okay? But pano I have to correct because I don't look at people in categories. I'm just learning to look at people in categories. Kuti my passengers have pointed a finger kuna Sisimeli. Vakati Sisimeli is involved in this issue, okay? Saka uyu anonzani evidence anga achitaura kuti ndikuda kuenda kwa Killer T. This is why I'm playing Killer T. Those who are in South Africa, please watch this video on your way to watch Killer T munakidzwe ikoko. But I personally don't believe more blessing angari kwa Killer T. I also don't believe kuti Sisimeli vanga vari kubasa as well, okay? Vanhu vari kungotaura nyaya, rega ndingosumuka like a lady. Vanhu vari kungotaura nyaya ava kuti he ini ndiri kubasa, ndanonoka kubasa, he more blessing, ndaansa foni yako, ndapinda motikari. Munhu angobva mumba make, obva apinda motikari make, akuita kunge ari pabasa. Kuita kunge zvinonzi zviri important. Iye more blessing ari kunyepawo futi kuti ari kuenda kwa Killer T. Reka ndiverengi kuti anga achiti ari kuenda kunotamba inonzi chii, Clarks. Amene kuti munoiziva here Clarks yachona iyoyo. Exactly. Saka this kind of behavior yekuti vanhu vakususpecta kuti ndisisi Smelly, I'll respect my sister now, kuti ndisisi Smelly, unotoshaya kuti yabva kupi kwacho, okay? Unotoshaya kuti mweya iwoyo wabva kupi kwacho, wekuti vanhu vari kufunga kuti ndisisi Meli vari kuinstigator zvinizvi. Reka itifambe nemanotsi tione kuti manotsi ari kuti chii. Like I said, handifunge kuti more blessing anga ari kuenda kunoona Killer T, because kuda kungobosta zvekuda kuvhairira vanhu ona ikalokusaka zvakakuitawo futi. Ndakudawo munhu anondirukawo kana zvakutoita wese, reka tingosiya zvakadaro. Iwe ungaite seiko, inonzi budget broadcasting. Musade zvekuda kusarudza pano, tinoya sezvakutiri izvozvizvo. You see, saka zvekuda kutaura kuti more blessing iwo wanga uchienda kwa Killer T ka uri kunyepa. Wakatongoponjawo muMombasa naMai Mandela, okay? Uchingowacha malives, wanga uchida ungoshotesawo iye mufesi wako uyu Sekai, okay? Evidence auya hanzi na uyu handisida kutaura zita. She was calling me, andongotaura zita first. Zvikanzi na Cynthia, she was calling Melly because she was told her secrets, and Melly said she was not going to reveal anything. But paunoona manjeka, more blessing anenge atwistwa ruoko naSisi Smelly kuti taura makuhwa wandiudza to destroy your friend, because Sisi Smelly ndo vatanga kuexposa nyaya yekuti we want to leave it to the horse's mouth kuti itaure zvayataura,
because inini handina kutaura. Okay, saka listen, kana une brain musoro ka unotoziva kuti sisimeli vakutotwista more blessings arms kuti iwo chinoita live unoconfessa. Okay, saka tiri kusvika panyaya iyoyo. More blessing auya palive yake akati ndauya pano because zvinobohwa kunzi ndinzi I'm a bad person. Okay, who feels it knows it. More blessing kuti iwo ufile kuti you're a bad person, you must feel it, because if you're a nice person you wouldn't be speaking those kind of words. Zvikanzi nabo blessing handina ropa riri pasi. Who are you talking about? Kuti hauna ropa riri pasi. Are you talking kuti Sekai, your sister, aita zveropa pasi? Again, waNyamavhuvhu haafarire zvemadimikira. Okay? Taura sezvazviri, zvemaguesswork, we are not here to beg. Turungotaura video yataurwa na More Blessing. Munoziva 20 minutes ka dzanditorera mapage 4. Thank God mapage acho haasi ma A4, ma A1, saka you're lucky. Zvikanzi sisimeli vauya na iye evidence. Kufara kuita ungaita relief, because dai panga pasina sisimeli, it's as if dai pasina zvekutaura. Okay, saka zviri kuratidza kuti vanhu ava vanenge vanga vachitaura somehow kuback. Okay, because obviously vanhu vakawanda ka vanosaidhira Goliath. Ndi Goliath here ehe, vachifunga kuti Goliath ahafe akaurayiwa na David. Saka isusu tiri kukumbira imi sisisekai kuti aiwa musauraye Goliath uyu, save Goliath, because Goliath wako iwo Sekai ari very very weak pakuti ashedza sisimeli kunge mwana asati anwazamura ama yake for 2 days. Okay, zvikanzi repeatedly ndiri kuenda out izvozvi. Munoziva vanhu vaye vanomhanya vachitaura kuti ndiri kuenda out izvozvi, pamwe chinenge chichichema chiri mubhedha chakarohwa nedepression. If you see people carrying on repeating themselves, the chances are they are lying. Iwe More Blessing waramba uchirepeata I'm going out izvozvi, obviously vasikana vari kuenda out vanotiratidza kuti vari kuenda out how. Karoom kako kaike kawatiratidza, it was too dark for you to go out. You're in a dark place and accept it. Okay, ngatimbonzwa baba kamutarake manza kari kuuya. Zvikanzi na More Blessing onde ingochane makadiko baba Aziza. Tripo makadiko Mai Mandela. What brings you here, sir? Okay, it's something which I started, then it went to Mvenge, and now it is here. So I'm just here to also say my 2 cents. What did you start, sir? What did you start? Did you start a fire? Okay. No, I didn't start a fire. I started by, what can I say? I'm looking for the right word. Just to stimulate the conversation about the Team Chiheras. And after that, it went to Mvenge. And now I'm glad it's here now. So now that means it's on public. Are you trying to say that it's a skit so that we stop this live? Because we no longer trust you. We no longer have confidence in you, Masimba. Okay, that's not a skit, and as you are aware, I'm not involved, right? So if I was involved, then I was going to tell you whether it's a skit or not, but I don't think it's a skit. But you see, when people no longer trust you, that you just think,
everything which has passed through Mkoma Masimba is a skit. But I'm sorry to inject you. Please go ahead with what you wanted to say because your input is quite important here. Thank you very much. And before I go ahead, I would like to know what is your take about this, because you are the one who's hosting. I'm a guest here. So I want to hear you first, and then I can start from there. Well, here we don't have a final take, but the passengers who say their opinions. Unfortunately, the passengers are ahead of me, but they'll say their opinions. I don't have a take, if the truth be said. I'm actually devastated how these two ladies have come to expose themselves in a way that we didn't see. Yes. Oh, sorry, I after think, the take, let me correct myself. I'm just Team Sekai, okay? Sorry about that. okay. I think you are biased because you, That's why Sabina, I'm Team Sekai. That means I'm no, that's biased. fine. I've That's your confessed choice. it. When I wanted to refuse, then I was lying. I'm Team Sekai. If you tell me the reason, then I'll tell you. Mhm. The reason why I'm using the word biased, if you allow me to speak without interjecting, you have an agenda here. You have an What is issue with my independence. agenda? What is my agenda? Please don't be quick to speak. I'm not your psychiatrist. You're not here for an assessment, so don't show me your true colors, all right? Speak slowly. You have an agenda. Explain and move to the next topic so that everybody can comprehend you. Thank you very much. This is what I think. And if I'm wrong, you correct me or someone correct me. Just an opinion. Sabina, you have an agenda with Mbenge Mbenge. Then you are putting your agenda in this story. This has got nothing to do with Mbenge Mbenge. No. What is my agenda? Please explain, sir. There was a caller here just before me. You were trying to push him to say Sisimeli Mbenge Mbenge Mataza. Yet Sisimeli is just a member in Mbenge Mbenge, a founder. I don't It's my see passengers who said, when my passengers were speaking in one of the groups I created for Boeing 777's 12 passengers, I went in and I said, passengers, I think Sismeli is behind this. And they all said, agree, and some of them were shocked. So what I'm saying is not only from me, it's from those passengers who I've had for a very long time, the 9 months you've known me. So what I'm saying is not really from my mouth. It has been confirmed because the post was put by Sekai in Melis group, the founder, right? And she's now speaking more with more blessing. So she's trying to divide these two. So she's the one with an agenda, not me, Masimba. Okay, thank you very much. I didn't know it was Sekai who put the post. All I know there was a post. Who did it? No one knows, except Yes, whoever approved because it. we must And they don't tell you. understand that this post, right, the posts in Venge are well vetted because there is high security there. So if Sisimeli comes and says that she didn't see the post, then she is lying because the truth is Sisimeli is not Mel Gibson. Sorry, I was trying to say Bill Gates. Okay, she's not that busy, except that she works in a Shabin. So when she's free in the Shabin, once in a while, she can see what's happening if it's not 10 minutes every hour, because Sisimeli has got like 100 ghosts. And I applaud her for that, because that woman, I'm about to say quite a few positive things about her. But what I'm saying, Masimba, is the passengers are thinking that Sisimeli is dividing, is putting the divide and conquer, method for application to these two. Well, what your passengers are thinking is they're thinking, Sabina, which might be wrong. If they are wrong, I'm here to correct them. Number one, with respect, Melly does not know what's going on in Pengebeng. She only knows what she posts or what she approves. Melly works with a team of about 6 administrators, right?
So Meli is not responsible for any post in Mbenge. I have to correct you there. Mbenge is a big platform, bigger than your group. Your group is small. That's why you know what's going on. In Mbenge, it's No, big. I It's actually, sorry, I stand to correct you here. I actually don't know what goes on in my group, all right? Thank you very much. The only challenge, you can't allow me to talk, right? Nevertheless, let's move on. Merely, it's got nothing to do with that post. Whoever posted or whoever said to Mbenge, I don't think it's Sekai. Why? Because Sekai, the way she was talking, that's not Sekai there. I think it is evidence. After evidence posted, she tried to do a counter to blame Mbenge now, right? Then she started making noise. You see, then Sekai had to come and defend herself, right? After Sekai defended herself, evidence went on to make more noise again, right? Went on to make more noise again. So in this issue here, evidence, I think, you're the one who sent that into Mbenge. Though that's not the issue here. Let's talk about what you sent, right? No story evidence. You had a sister here. The two of you were good sisters. One older, one younger, right? One like a mentor, one like a But mentee. I thought evidence was about 48 years old. No, she's only 20, late 20s, according Come to Sekai. on, that's a bit too much. And they're saying that Sister Melly is about 48 years old. Is that true, that she's approaching her 50, but she tends to say to people, Ambuya, Ambuya, but she's actually approaching 48. Do you have any idea? Could Yeah, I Sister Melly do. is about I 48, do. 50 years old? Merely she says she gave birth at the age of 20, right? She's now 40. Her daughter is 20 years old, number one. So Merely is not 40. But look 40s to those people who think that way. That's their thinking again. It is wrong. She's only 40, turned 40 recently, right? Correct. Number two, My evidence about passengers are saying Sisi Smelly Vekumkoba. Sorry, Sisi Smelly, I have to stop this Smelly because I'm trying to make peace with her. Yeah, the passengers are saying Sisi Smelly Vekumkoba. Kugweri. I thought Mkoba was in Blawayo. Hands Bakambururu and Emprisa Vagaita Ninja Taito pa wedding Yavo Havana Vana. And the real Sisimeli doesn't have children. Hanzi vana vavari kuchengeta vana vevashakabvu, my sisters and my brothers mumuri. Do you know anything like that? Because I found it unbelievable. That's unbelievable. That's a blue lie, right? That's a blue lie. Whether you like it or you know don't. what makes me believe it, even though I know this is for social services, Mai Mandela ungochataura nechipoko. But if aumbonzwa vachita mai Oswald kana kuti amai vaJokonia kana kuti amai vaMacGyver and everything else, is she not a proud mother? Tikubvunza imimi because ndimuri close kwavari. No, I'm not close to you, but I can answer on what I know because I'm a Mbenge member. I'm here to answer on behalf of Mbenge, Sabina. Please go ahead. Okay? So please stop blaming our group because we blocked you. I'm not blaming. We've moved on from that. We're on the topic here. Kuti, is it true? How are you, this is Meli havana vana. Meli ane vana vake vasikana. Vangani? Vangani? Ane two vasikana. Okay, unoziva mazita acho? Yes, no maziva. Ndivanani? No, I can't tell you that. There's Shakira who's public. There's only one Shakira. No, I understand. But inga vanomboti vane vana mukomana kana iwe uri kutaura kuti vane vana vasikana. Vanomboti vane vana mukomana. Ane vasikana 3, Meli. She's a mother of 3. Vari kupi vana vacho? Vari South Africa. One at university. One at Pamba school, primary school, I think. Then I little one. My honey, where as you know. My Shakira. Okay. Okay. Zviri kunzi hanzi vana maiguru mashakabvu and everything. Is that a lie? No, that's a lie. First born in the second born in the biological. Last born one brother yake. But in the and custody yake, yes. Asi vakakura havo kugweru kumkoba. No, Meli grew up in Gweru Mkoba. Then she got married. Their husband, engineering.
Then they moved to South Africa. Mpurisa, No, policeman, engineering. murume munhu. He's an engineer. He's an engineer. Then they Ndiye moved to murume South Africa. wavo izvinezvi. Yes, they're only the husband akamurora from 20 years ago. Okay, anyway, moving forward, Mkoma Masimba, thank you for elaborating this because it's so strange. It's just we speak for the passengers and it. Okay, what do you think about Team Chihera so far? To me, it's a simple matter. Evidence, you've lost a sister, right? And Sekai, I'll beg you, I can see her here. Even and if he is to come and knock your doors, just open the doors. Why not eat? Muningina uyo anenge chisilva babuni akakurova chibhakira uyo unofa. Muningina uyo anodaro to behave like that because we need to understand Mukoma Masimba munhu akakurova mupamaka usadzosere nebanga dzosera nechibhakera. Okay? Ndosaka vanhu vachizoenda kujeri. Saka you can't advise Sekai kuti adzokera nemunhu waangorova pamba iye vadzosera nebanga pakuinsinuata kuti Sekai akauraya vanhu, Sekai anohurira murume wake, Sekai anorara nemurume wacho iye anonzi Tonde. You understand? Well, number one, I'm not fit and qualified to advise anyone. It's not about qualification, it's about using common sense. Is common sense no longer common? To me, common sense is not that common. Okay, so I Sekai. Believe you. I believe you. Sekai, I can see her here, right? Now, when you're in evidence, you have lost a sister here. Sekai lost nothing, right? Why did you say Sekai lost nothing? If you listen to Sekai, when she's saying, and a lot of youngsters, right? Saloon Dean. Dear Sekai. Kwenga Sekai kaita kunge kamweka butler so. No, boy, that's how it kutaura kaita kakada kutaura kobva karowa muromo. Munini angauya padhuze angakubvirwa evidence akakubhuriwa kudzirwa kunzi kudzirwa evidence kunzi kudzirwa manyawi akupusha usvika wasvika apa. Swallow your pride, my sister. Evidence kujoni akudi izvozvo, right? Kusvika wayambuka, okay? Otherwise unogadzirika and zvangu yapamhepo. And remember, we are basing nyaya dzepamhepo. I'll put a disclaimer there. So what is the future for evidence in terms of social media? Without Sekai evidence, without someone like Sekai, good luck. Good luck. I think you need Sekai. Ungwana sisi baya, ndisisi wako waya. Vaya unokunzwisisa uchikutolerate. There's no one you can tolerate when you attitude yaona hii. Ichi bully chakwechi. There's only one wandaona so far Sekai. If you meet people like Ana Sabina wamugarisani. So you need Sekai. Sekai doesn't need you, evidence. Swallow your pride, my sister. Mkoma zvinowanikwa pamhepo. Saka makaona kuti inini ndiri ex-prophetesika ndakataura ndikati chijap cheche changa chisiri ndanga singadi kutaura evidence because ndiye akauya akachisimudza chinganga. Person akazvipika, right? Iwewe Masimba ukati japu ndeyayo iye zvinezvi evidence akutaura kuti japu ndeyemwe mufesi, but it doesn't matter was mufesi waSekai. Sabina, Pawaka pick a fight in Team Chihera. Sekai, if you listen to her, Akazora would I was that Sabina, my sister. Evidence evidence that Sabina you get crushed here. Right? But Sabina will pick a fight and he'll fight with you for sure. That's what Sabina ndakandisina kumbobvira ndatukana naevidence akangonzwa ari makuobva mhanyobva atikinyaka bhatani kaike kamunotaura kuti kakatikinyaka ikaye beware. And it was very fortunate kuti Sekai anga asipo ndipo pandakatanga kusensa kuti Sekai atiza because Sekai aitreatwa kunge Titani hamene kuti ndiani ari nani Titani naSekai.
but Sekaika akachaya kucompromise na More Blessing, because More Blessing pa akapinda, I think akapinda unge akufunga kuti superstar, you know, kuti haana kuenda kune vanhu, akangofunga kuti vanhu vachangouya, but vanhu vakauya, vanhu vakajema pagoji. So evidence, if you listen to the history at Kapana Pasabino, right? Sekai akazvinindipisa. Iwo kana zvinharo. Then I to chip in at Sabina, what somebody get a meaning in a walk, what is Zungre and button. Sekai, if you think Wakura, a maple pana, but there are some people who are bigger who can also make you come down. So take it easy, play your game smart. Otherwise, on evidence, you've been trouble. The fact Yakuti evidence blocked Sekai. Sekai should also open her own group and we support her so that she can have her own voice. I personally think Sekai atamba nevarombo and pachizezuru vanoti varombo varoyi. Therefore, evidence. We've heard my friends are below us. Those friends who envy you. You must try and befriend vanhu vari pasame level. But tinoziva kuti pane vanhu vakaita sana Sekai vanonzwa tsitsi, but zvinonzi kufidha imbwa nemukaka, mangwana inofuma yokuruma. Imbwa yacho ndiyo More Blessing. Zvinhu zvatakatesta for a very long time. But why is it that Sisi Meli, I'm so sorry, I love you, Sister Meli. Why is it that Sisi Meli kana vachitaura na More Blessing vanompa opportunity yekuratidza how stupid she is without rebuking her? It's simple. Evidence akapiwa a platform. Anouya achitaura emotional. Sekai anouya ari humble achibudisa point yake. Right, so makaita evidence anosipaka chinwani kungomuti de wonyarara so anorasika kurasika achingoenda akadaro. The point yekuti evidence's audio was quite distorted for a good 3 minutes and Sisimeli didn't point out kuti evidence, your audience is very distorted. Vatozozvita pekupedzisira uyu More Blessing azvita cartoon. Do you think it's fair for somebody ashedza kuti Meli and Meli is not guiding that life to say, listen, evidence, when we can't hear you, the frequency is funny, you know, vazosvitaura pekupedzisira munhu azvita stupid and we lost the main points. So it's as if Sisimeli had an agenda to expose the More Blessing, because I thought Sisimeli, you know, I think Sisimeli was working with More Blessing, but she's realizing kuti Sekai ane dhiri kufura More Blessing. Saka she's just letting More Blessing vent everything to publicize how horrible she is. I think Sisimeli was working with More Blessing, but she's realized kuti Sekai ndiye ane dhiri. But now she's on rocking stones. Unbalanced stones. That's why I said I think More Blessing ndiye akatumira post iyoyo. Atumira post iyoyo, she's given a chance to correct it, but up in that emotional mood. Right? She was also papage pangu. Saka, are you saying kuti More Blessing framed herself? Yes. Oh my God, that's psychotic, and it comes from poor people sometimes. That's why. Apiwa chance vanyararirwa. Right? About the sungirira fuji. Right? But this is my thinking. If I'm wrong, someone will correct me. So, Meli, to say More Blessing, she had telling Yayako iya bondoka. Vanyarara. Oh my goodness. More Blessing are faster than network yake. Aiwa, right? More Blessing anotaura faster than Satan. So nevertheless, More Blessing, my sister, Pam Maple, you know, Anika Sato Pura. Right? If you are to hear this video, my words to you. Ukapika a fight, make sure you gather your faith. At the moment when you short, don't go fight or affect. You go emotional, you go personal. Right? As you do up on Maples, you lose audience. But otherwise, I like you as a sister, and they are very good. And just calm down a bit. I'm not saying be friends, but I'm just saying
calm down, Menina. Okay? And people are always here. Once you click the button, they come. Did you ever think kuti more blessing achataura mawedzi ekuti Sekai unohurira murume wako nezvimwe zvikomba? With how close we thought the way it was like butter would melt. Please, let's not excuse the satanistic behaviors, okay? Let's not excuse them. Munhu kana ari Satan, the Satan. Let's not excuse alcohol, drugs, and thoughts. Iwewe, murume wako, nogara mese, right? Asimaka mrare mese, ndizvigumba kwenyu guys. Why can't you respect other people's personal lives? No, listen, we are going so far away from the topic. We said, we are not talking about me, we are talking about evidence. Why do you want to be involved? Listen, don't point at me. We're talking about what evidence states to say. Listen, you say what? You listen. You, Sabina. Because I'm now attacking him, because you are the motherfucking shitholes. The confusion. Yes, Sekai. Talk. Munoti ndoda kuuya mumvenge ndiri type yemvenge vanhu vanonyepa kuti vari kubasa vasiri kubasa vachijamba mamota avo, vanhu vanonyepa kuti vane vana vasina vana, vanhu vanonyepa kuti vane varume vakatora mapolicemen kumukokomba and then mauda kuita kunge mapisa paFacebook. That's your business, Sabina. I love you, mvenge, but CEO enyu namukoma Masimba is involved in the separation of more blessing and Sekai. Yes. Those are okay, if you want to know, could you tell the truth? Can you please tell the public, could you wanted to do a skit between me and Sekai? I'm here to stop you. Listen, we're talking about Team Chihera. Don't worry about me. I can talk out for myself, you fucking idiots. All right? Let's talk Kuti. Iwewe wakambondifonera here Masimba baba Ziza. Taurai murume waliopa murume wasibo and every fuckery. All right? Wakambondifonera here kuti ndiite skiti na Sekai. Kuti amai Mandela without mtukane na Sekai. Yes or no? Yes. Why? Just skit. What did we tell you? Please shut the fuck up and stop lying right now, all right? Because God will strike you. I was your producer. I was your producer. Evidence has been struck. Evidence has been struck. A confessor. I see you. Be careful. Don't forget what Basaka, and it's not me. Don't forget what immigration record kumkosho, and it's not me. Saka repent while there's still time. Mkoma Masimba. All right? Okay. Why would you try to cause maskits and Rashau? Why didn't you say kutitai a consultation, a personal training? Because Sekai number 8. Why would you want people to shout down? Right? Thank you for not dropping, because Kwabuna so peace I'm now August. Okay? Thank you for dropping me too. You Sabina, how many years did it took you to tell my people UK? It's not about me, darling. If it's about me, I'll do a live and I'll talk about me. It's about Team Chihera right now. Answer the question. 15 years. It's my right not to answer the question. Because you're very stupid. Well, great minds think alike. Well, I have been only here for 5 years. I've got 10 more years to go to set my papers.
So you bonyara. You know what, boy? I'm not being funny. 10 years ago, I love you, Masimba. I can marry you for Brigitte papers if you want, because you're my brother. Hayi wakapiwa nezura. Asati akwasa kuti tirove newe wakapiwa nezura. So chibogara pass. Okay? But calm down a bit. What about kufarisa? Masimba. Just like me. It was 10 years ago. Knowing what to throw away and knowing what to keep. You never count your money. When you're sitting at the table, there will be time enough to count it when the deal is done. Every gambler knows the secret to survival. Know what to hold. Know what to throw away. Simple. I'm blessing Amanya. Kukurumidza kukanda ne 7,000 vanhu munoiswa namai Mandela tine 42,000. Masimba une vanganiwo mugroup rakoyo? Ndiri kumvenge tine 120,000. Zvekushare unoziva Masimba unondifungisa kabhatla kaike Fresh Prince of Bel-Air. All right, you do your job very well. Keep it up. All right. Yeah. Thank you very much. I hope I was your producer. Because ndakapedza zvese zvekutaura zvese zviri kungouya because my passengers are kuchema. Inini handi-repeated the same thing like you, Masimba. Zvinonzi ukarepeata the same thing it means kuti wakupenga with no solution, okay? Kana vanhu vachida kuziva about me ngavachienda kuYouTube. Zvinezvi ndakuita zvimwe inini. Handingarambe ndichikotaura the same thing asewe Masimba unorana psychiatrist ward yako. You were my student, one of my naughty students. Iwewe manjika ndakukubata nespirit. The longer you stay here, the more I quoted you. Because unoziva pakabva vana Zendaya naElias wakanovafurira kuti vanotaura more blessing. Anonzi Jeffrey Masimba. Wakaudza Zendaya naElias ukavafurira kwezvimabharanzi ukati endai kwaMore Blessing munotaura kuti matumwa naSabina kuti atuke vanhu. More Blessing pandakazomusvipa mapowers ake. Waona? Saka iwewe Jeffrey you're an instigator. Zviri kunakidza hazvo kakuinstigator kacho, but isusu tiri kujamba moto wauri kukanda. Iwewe, let me tell you something. Okay? Tell me that I don't know. Asi vabudzi mukoma Jeffrey. Handizvide. Tell your people handizvide. Handimuzivi Jeffrey. Munotiluzisa character pakamera vana beu. Itai mumwe muchidzipa mamwe mashoko mani. Zvanyanya izvi. Taura henyu mukoma Jeffrey. Ndakanetsa pana pandura yamamasha. Because ainetsa nekuti akavhura kawaini kake ubati kachirungu. Tobva wauya iwewe. Semhana kuti ena unopusha rurame yamashi bwamupusha akabva ati zii. Thank you very much. Number 2, Tatilisha sakala kunetsa pali paFacebook. Tobva wauya bwamupusha futi that thank you very much on the bati zii. Right? Akutambira kufield yaka achade zvekubata wanhu. Ndibva wanoseva matambosi namaititi. Okay? Right? Uchidaro andika. Then iwe again. Lovely sakala mboda kunetsa ndibva wamupusha. But pandakawira newe chinhu 1. Zvese takazvita murudo. Kuti mukuvenga. Okay? Rama mashi kapita kuti hello Sabina, hello ndo wakakahwararisa. Kana takazvita murudo, why am I still blocked kumvenge and I'm not blocked na Mark Zuckerberg? Ndakakuti don't worry, okay? Don't worry for 3 months, Ereo. Don't worry for 3 months. Vamuchivarovera 3 hours. Inga varasisimeli vakaita unblock vana Elias 1 nana Zendaya. Inini I'm a war veteran pamvenge. You want to tell me to don't worry. Saka kana musiri kundipinza mumvenge imo mutuye tukudzidzisei kutokora kutukai pamusha penyu. Then expect kuti mapassengers achauya. Okay? Oh, sorry. Rita, we are Sabina. Tanota noise koko. Unouya uchadzoswa. Don't worry. Okay? Don't worry. Oh, how is your girlfriend Manyon?
Sabina, usada kuda kudena, please. Chibosiyane nyaya dzevanhu. Okay, don't be a problem with the one. Why do you Aiwa want to be kusudena kana munhu achitaura zviri serious handiti munoti tinopenga but vana more blessing ndo vaakupenga nana vesevo vana number 8. Okay, tiri kungobvunzawo kuti vakadiiko vamanyoni. uchibobvunzire izvozvo uchibvunzire izvozvo kubvunzirwe Because this relationship belongs to us, you published it on social media. takaita introductions, that's it. Okay, tokudana zvotopera. Okay, the rest achanitola kuziva ati jana ndachibomira izvozvo. Koiwe ibwa dzako dzakadiwe, how are your dogs? They're quiet, that means they're content. Iwo ndiweweka uri kuita noise. But hadzidi voice raBritish hadzo. Kana dzichiteerera voice rako dzinorara. Ndakazomboti ndiri mutoilet ndichirehesa ka because before you come here you rehearse. Ndikati vakadii my cousins. Iwe imbwa dzangu dzakahukura kunge dzichandiruma dama. British akazonzi mupe pitcode ndakati bvuku sika. Kana British futi akarohwa kwasisi. Iwe kutaura chokwadi iwe Sisi Melika, the positives ka, she's extraordinary. Asi Melika kale mushonga kano diwa ne wanu. Wakabuzona? I said she's extraordinary. Unoziya ka, uchiuziya kuti pandakamba suspecta ikuti mimuri tu munoshandira CIO. Ane power yekuti ushari kanodirwa isine chikoshorwa kanodirwa kamunikeke kanga kamedza 740 views kachitiudza kuti tishotwe hanzi ona tiri pa 740 views kachida kuti tidzike ndachakusotwa singeti ndati edmi handiedwe papapo inini ndinotonamata kuti baba Aziza vapenyu here vandishiye kumvenge maviews angu awande kameri kakaita kundichoka pahuro so kuti hausi kuwana maviews dai ndakasiya seYouTube ndakakabvita paYouTube because iko kane 300 subscribers kanoshandisa mushonga naChristi iwe balisabasa binaka zvinoti but mushonga wacho unonakidza uyu hanzi mupfuwira urudo isoda kupfuwirwa izvi nai Masimba iyo pasi pakata hondo haamiri tisinonohondo yatinohondo yasadiwe nevanhu inini chinondirwadza ndechekuti Sisimeli vakatendera kumushonga kuti tivadeka isusu taakuvadaka unoziva vaakutotibloka kufanga inini iwe vatondirasa zvekutondirasa kazvimwe zveshe nhasi vamwe vatondibvira jerasi ndakati Masimba you're not becoming bigger than your boots ndokobloka ndakati gari nyarare kapa waida kundiudza makuhwa ndikakubloka ndikati it's not the time yekutaura zvawaida kutsemura aiwa Sisimeli ka iwe avasamunangagwa vaiveka kuti amugabe in reincarnation vane masimilarities amugabe Sisimeli panga inini zvangu ndini hangu Henry Olonga ndatonzi Trisen chaiyo ndajajwa naSisimeli kana Zuckerberg anambopira handijaja saka iwe uchandidzosere mvenge pesa wangu uri Superman kaiwo ndakukutipa chinhu wani ndakutrai kuti admin yakati admin number 1 nakubloka mbeli nanabhuku nandawabloka wisi vanavati bhaiba navo but iwe haisi kubudirira manje asi yandinaye number 2 ka ndeyekuti iwe uchakupa akaunti yangu manje right obva wangoti mele ari palive wangoti add me obva akuadd obva zvari sabi iwe mira ndimbokuudza Masimba ndanga ndichiwacha imwe live yangu ka yakuda kupera but isati yapera gesi kuti ndiana ngobuda achiti ndakakuudzai kuti ndoita zvemushonga ini kuki ndanga ndichiita watch party yangu ka pane mawitnesses pana pazviona ndakurumidza kuikata because I was shocked at what I was seeing but for some reason it has recorded itself saka I will send it to you
But you are really big. Pambiri mauviti big. Takabata basa paya bururu. Aiwa kutaura chokwadi, I'll always be Mpenge, but I think I'm the vice president of Mpenge. Manama pavakadzi. Kukwarume. Kuvarume ndimi kaimi mopedzerana ikoko nanabhubhu. Inini nasisimele waona nhasi kanga kari kunoshanda kushabhini kanga achitoda kutoti amai Mandela dai wauya kuzofaisa group, and that's what we're here for. Anenge aneta sekai anizviri munhu atingangoedwa wakaneta anizviri iwe hauzvizive kuti mafollowers mavampire vanokusvisvina ropa iroro kudzamara rapera kudai, ndosaka sisimele vakazongotora break. Facebook iwoka kamera kwaita kuti asamurodhi yaita sei kamera kwakaita samurodhi ka ndoita sei kuti ndikuonewo iro ndosaka ndakazoita 10 against me ka 10 against I mixed yeah 10 against you guys because ndakazonowacha video ndikati mabhamba aya afunga ndiri balance rega ndinovaita kidnap live yavo Facebook first day ka vaenda kumvengembenge kwamedi vaedwa azi mukundiona ka hey ndinozisa bin apa kaisa kamera muloni iwe tena kamera yako kuita kutwista phones ndichivaratidza kama English arts ndichivaratidza zvinhu zvese sisimeli vachindiseka faka zvavanga vachiita more blessing iwewe ka Masimba baba Aziza udzai the public chokwadi kuti nezuro makandipa code yekuti blokesa ruramai. Handizvizivi izvozvo handizvizivi ruramai blokwa akunzi ruramai jera aiwa ndakaibvisisa iyoyo nezuro pawakati uyo ndiye ruramai ndikati ruri rwese rakatsande inifonero iZuckerberg asisina iyoyo babuka iwe ndiwa kuti ruramai jera iwe nemagosi akawanda iwe aiwa iwewe wakarova reverse psychology ukati because unoziva kuti handina maghost, my own ghost doesn't perform, it's just for my studies and I won't lose. Saka iwewe Masimba ka pawakataura kuti Masimba pawakataura kuti Sabina ndiwe ruramai Chihera ka wakazviona kuti Sabina brain dzake dzinenge dzakaenda kuspecial class namadam boss saka dziregistered too quickly. Saka inini pandakazoti 1+1 is not 11, it's 2. Ruramai Chihera is only ruramai. Mbanangopinda pane imwe computer mbanangotarisa mbanafonera Zuckerberg ndikati unoziva wakaemploya 400 kuti vatsvage mafake account, inini I'm your volunteer volunteer wamvengembenge saka ungabvise ruramai saka kamuka kasipo nhasi saka joka blokesa iwo handirambi kana tatemishas ndakamublokesa zvakawanda stere kuti apfeke mabhurugu ake mapensi akaewhite ka ndinika kuti zviite karuremo so auone kuti ane karespect uyanzani taterishasi uyu that's where your problem is Sabina. I want to be honest with you. Ausi utsinye, it's to protect the public. Number 2, wakavhengezana zendai uko. You destroy them. Wada kuda destroy vanoko. Right? I to come and save them. Dokumeza wana. Urikuendesa maflowers here. Urikuendesa maruva here kuningi. Oh sorry. Urikumboona zendai here. Zendai ndakatara nezuva right singaita. Masikuita malives neakafa here chichiri kuitika. No, ndakambomuzorora chibozorora. Bozi utsinye wanga pazororoke pani paFacebook unless kana une bhaki rekubhadhara wifi. Sabina, let me go by saying you are an F asshole. That's all I can say to you. You're a big F asshole. Urinyoke we. Right? Inini? Okay. Yes, you. Ndakaita kuti udangane musikana mukreketereni. Musikana mukrekete ukupi? Wakatinyarara tizizunza mai Mandela anotaurisa. Ugare murume wako unodzvanyira murume futi wewe. Iwewe Sabina iwewe. Baba Mandela ari patai. Wakazviona akambobuda pavideo here achizvirati. Unodzvanyira murume. Oh, thank you very much Masimba. Takadzokerana kana Baba Mandela. Utsinye wewe. Aiwa. Takadzokerana Baba Mandela. You're stupid, Sabina. You're very stupid, my sister.
unokutsinyewo Chipeti. vana vako hanzi vana vake unokutamira mari dzake munhu iye unotora mari dzemunhu Mari dzani? dzababa Mandela wayo Kabecheke munhu. Iwewe uneka poripopi but uri kabeche. Iwe hautauri nemuromo. Unotaura nebeche iwe. Iwe unotaura nebeche. Sabina aya handira ine munhu ngarari kwake ega iwewe Sabina iwe unokutsinye iwewe shandisa rume wano shandisa mukuru chamutsvagira vana Linda Brooks uku unokutsinye we mutsinye wakazvara vana vako mukwasha uya Please don't associate me with your mother. Don't associate me with your mother, Masimba. Please. Kupenda murume disability. Okay? Stop lying. Chanda. Iwe. Unondishura herewe. Muromo wangu naso kapenda. Muromo wangu akapenda ipapo. Ininda kunzi kwachaundura airport. Uri kunzwa. Muromo wangu akagadziriswa nemapassengers. Thank you Sisimeli. Amusikuona kuti pandakava muromo wangu akadai. Ezvinezvi kuundura kwandibatsira ndakuona mazino iri ranga rakutoora because I couldn't open. Ndosaka ndakurespecta Sisimeli nezuro ndakatotanga kutoti a e I o u a e saka kana uchiundura ka you speak faster. Thank you Sisimeli. Hausikona kuti I'm looking bored. Sabina kushata is bore. Okay, unokutsinyewe unokutora mari dzevarume vanhu kutambira varungu vane mari dzavo nawo tek nawo ipapo uri katuzviwe uda kutaura kuti varungu vane mari wakamboona baba Mandela vane mari yacho nero whatever kauti unenge ungofunga kuti murungu ndakazviona ka ndikuda mari wakazviona ka because ndozvaunoita uchifamba uchihanta varungu kuAustralia ikoko uchifosa kutaura varungu vasikuda kutaura newe iwewe naTetericious you are the same WhatsApp group isi tinofamba tichirova mampama varungu munofamba muchikumbira kuti vataure nemi kuti vaende pamalive mitonge muri special kunge vanokuziyai. You think we can't see that? Ana baba vana vari kupi haupindure papo ndakaudza kuti muAmerican Vernon Nelson sergeant of American Army in Texas. Isawana kuna baboka Never. They are mine. Wakatadza social services they're dead. What iwe wakagona kuchengeta ziza kanokurova magwati mampama anonzi matsenga nzungu. Inini wakambondiona nchirohwa mpama naMandela here kana kuti wakaona Mandela akuexportwa sepresident. Ndakatotwazvukuruka mai wenyu ndo benzi ibvai pamba ipa ndakawafurira kuti ibvai papa. Vana vangu havafuririke Masimba. Vana vangu vanenge MI5 plus Scotland Yard plus CIA. My kids are not to fuck around with. Even social services and police know that they're well protected because of their high intellect. Atibvira papa. Yatende zvedu tidrop wamboti edire panapa. Unotaura zvakawandisa unorasika. Ko magwata akasiko wakarohwa naZizaya. Andiziza kuti jairira afari angosimba kuzimai wacho ka vane boyfriend ka saka ndinonzi daddy eka ndinonzi daddy saka iwe unenge uchirwadziwa kaMasimba unenge uchirwadziwa isa zvaku zviti nditakakusotwa ike but ndikuzisimbisa kuti hazvi right ndakakusotwa inzwa hanzi naNcube uti Sabina and have truly lost respect for their elders. Kapine handi nakwe kalibofambe nako kapine timbokagadzira timbokatwasanisa kakapfeka t-shirt white kakapfeka skip white ona mona dress zvinoreve izvozvo akapfeka bvudzi remadhongere kekana katarisoona zvakakaita kanenge kamurungu kawana b ona tuma arms out vakadzere vanozviexposa mashoulders onai vana mai Mandela vakazvifugidza vanazvo havafamba vachizvirova dundunduka kari naked aka kakabata muchuno kuita kubata muchuno kunge katipoti
Saka Masimba, what's happening? Masimba, I love you so much. Nyaya seka ikatangosiyana nayo kozine mano-go area. Kana usingabvumidzwe kubata meli kakutaura kuti nyaya yako yoenda mudondo. Saka guys, nyaya itangweza mubhini. Okay? Handibvumidzwe kubata kwandoda kubata, saka it doesn't matter. Masimba, how are you doing well on immigration? Sabina, hanzvadzi iripo nakubofamba nyandika tabotendara hanzvadzi. Okay, I love you very much. Goodbye. Page inosota singeshi. Page inosota. Fuck off. Bye-bye. Enda iwe ziya zvekamusikana kako karuropa wakabatana nemunhu wawaifunga kuti balance. Iwe wakunditengesawo futi papa Sabina ipapo kandimatisa. Handina kumbobvira ndakutengesa Masimba, waida kunditrepa ubva wadyiwa nechesi because nyaya yakabatwa naLadiva. Happy birthday to Ladiva today. Ladiva kakurasika munomu. Masimba arida mapepa ndatakomana makunditengesa makundichera hazvitaurwi izvo. Anyway ndakazvigadzirisa. But iwe wakazokurumidzawo kuya pasocial media usina mapepa. Dai wakauyawo nemapepa, you understand? Ndakataimira but inoziva chikebecheri pane kazopoza ndakaluza macustody evana kasa. Sa immigration vari kasina custody yemwana hakuna ground munomu. Ipapo ndakapinda busy. Yeah. And I want to tell, and especially kana mwana wacho asingacheme kuti daddy ndosaka isitakaluza vana vedu vetu 12-14 because takatoshingirira kuti vaite 12 to 14 vakwanise kuzotaura kuti listen, I think you're becoming too much now, this is my mother. But iweweka, your child can't speak for themselves, it's only the yellow man who's going to speak for your child. Can you see what type of a bad parent you are? You couldn't even nurture your child until they're 12. Aiwa Sabina. Pane imwe ndafunga imwe plan kuti andingazoona kuti ndaangochani. Saka mazono kubotea page, luta kulike page ya Tetelicious mazono. Kuta kuilike zvokuti ingoshow pa Facebook pangu kuti kuilike. But iwewe uri bisexual ausingochani antokamboda kuzoclimb amandla. Noti kunyepa here kwakataura kwekwe. Aiwa kwakuri kubhawa kape Sabina. Iye hana kuchibata takafanira chigeto pepe. Hana kuchiziva. But ngoma ndiyo sha, it is what it is. The truth is that they are not going to deport you because you've got a child there and you've got no criminal history, okay? That's a fact. It might take long, but your child is there, and what's happening in Zimbabwe, it is what it is. That's why you see people start supporting ZANU-PF after they've gone through the audacity of immigration. Do you understand? But I want to tell my week right now because because those days iweweka ukaona zvakaitika paipaika handisida hangu kutaura in a spiritual sense, but it's minor. But God was just trying to show you the pain Amai Mandela felt, because you're after me, you come like a hawk, you know. Now you've relaxed, you know. Yeah, and Masimba, can I just tell you the last thing before you drop, because kutaura neweka, as much as you don't want to accept iwewe uri top shata pano pa Facebook, you're a celebrity. Vanhu kuti vatoti Sabina unotaura naMasimba kutaura kuti ndiri padenga denga, but kana uri pa position iyoyo ka hauzvifile unongoona Masimba saMasimba, you feel comfortable, but you must accept kuti vamwe vanhu vari kufunga sei. Masimba, listen my brother, nyaya sanctions yanga iri kundinetsa for a very long time. Don't you think it's time you push in Australia and I push here in England nyaya sanctions? Because this issue I sold it kuna Rutendo Benson when he was very much against ZANU. I was supporting ZANU because I had been tortured, a bit what I call torture in England with my immigration. So I became a ZANU person private, but not that I'm a member. But now I'm not affiliated to any organization. Don't you think we should push a bit more to other things now which are more important? Things which we can dare to, because God has trained us from this. So we must carry on, because if we carry on here, this is now my levels, Anna Zende and Anna Brijo. Okay, what I can do, Sabina, I want to push the content. Let's go up at national level, right?
I'm going to start to research on sanctions. Then we start to push against the sanctions. Yes, the reason being, my brother, the reason being, we can't carry on fighting black on black. It's getting too much. All right? Let's move up, Sabina. So what I'll do, I'll talk to you, Seri. We start to discuss about sanctions, to know the truth about my sanctions, actually, right? That's just the truth. We push that agenda. I don't know. Yes, it's got nothing to do with an immigration status of a certain country. Sanctions are sanctions. So we need to dig deeper, and then we stop all this. We focus on bigger things, all right? But it starts from humble beginnings. Mukoma Masimba, I love you very much. Yeah, I'm expecting a bit of cash next weekend. I'm gonna send some to you, all right? Okay, and I'm also going to do something about your birthday. I saw your charity foundation. Surprising. Please, mate. Don't ever talk about that. Yeah, tomorrow I'm going to change my settings. Yeah, I'll never be 40 again. I'll never celebrate my 40th year. I'll never be 40 again. Yeah, our parents are the currents. Nenika Sabina's hairdresser andakakudza kuti my hairdresser anondinwira mapeche saka handirukwe saka but unozicheka bvudzi regrey. The language irritate. Your language irritates me. Oh, I'm so sorry. I love you, my brother. I try. Be professional. Saka Mkoma Masimba, we love you very much and we respect you so much. Thank you as well for supporting Boeing777. Tinongokudai too much, okay? Apana chinokubata Sisimeli number 1. Kongaite sei iwe wakadzikiswa handiti ndiwe Butler Jeffrey. Saka keep it to your job buka tiri kunakirwa nebasa rako iroro. Inini ndini enemy of the state, the vigilant waiketa. Aiwa. Ndakaita research kwakone ritsoka yaita delicious yaritsoka kai ndiye murume sokaita delicious ndiye murume can you stop saying kuti Tachelicious is transgender? She's a lady boy. She can't afford to be transgender, okay? Transgender, like you were expressing, lady boy. Question. But Masimba soka yaTatelicious iri nani than ruoko rwaRuramai. Ruramai kana akadai soka unofunga kuti itsoko yakazvibata fesi kumakumbo. Ruramai kakashata zvinonakidza. Unozichika Ruramai kakashata zvinonakidza so. Apa kaita zvekumawaini kapa wakati Ruramai haugoni kubata glass of wine uta kudzipa wine glass. Kamunika ako kaRuramai kakazotiratidza dzimwe dzimba ndikaudza mapassengers kuti paachangobuda muchaona dhoo rakasiyana nemaneighbors. Sei dhoo rakasiyana nemaneighbors ndazvitaura before. Saka kana ndichitaura batai mazwi. Saka anyway, Mkoma Masimba, what I'm just trying to say to you all is that musanetsane nema ex-prophetess. Ona iwe wakadzingwa basa, ona zviri kuitika, ona more blessing paasvika, ona Olinda paasvika. Vanhu vakawanda vakatukana naSabina Ruishi waona. Who comes back normal? Asi Meli wakatadza Kameli. Kameli kanonetsa kai. Aiwa, tinodanana kani. Unoziichika ndarekodha imwe vhidhiyo kachitaura naMore Blessing ndandichiseka because I was on the same wavelength naMeli, but pandisingangofarira Meli ndepekuti she will not reconcile. Ipa vanhu 3 chances. Ina hazana atombotanga 1 chance. Akambondipa 1 chance Meli. Takatsonga kanenge kambuya muderere kane kadembo keke uchize kambuya muderere kachidai kachiti go but I want to say this, guys. I really thought kuti I was clever, but you know what? I really want to say kuti Sisi Melika
I don't want to say she's clever than me. I don't want to big up somebody like that. But Sisi Melika, no, I give up. I give choose up. one Sabine or me that I'll choose you. I'll choose you. Oh, wakanzi uchoose Sabina neni? Choose one. I will choose one now. Sabina na iye. Now I'll choose one But Sabine you or want to me. share. Period. I'll choose But you. you want to but you want to aiwa unoziva pandakavadya nenjuga here pandakakutumidzira kabhaki kaikaika wakaenda nakuzeyiwaya waona because vakatadza kutumidzira mari kuaustralia ka saka iwo ndichakutumidzira imwe musi wetuesday futi unonwandigona ndiri pamawani mwana mai wangu unonwandigona but ndiye yangu aisi asiza kai because aiwa kuSouth Africa aiwa ndeyako iyo paipenda ida kungoti ndikupe mari muhomwe because ndaiziva kuti uchangoirova saka simeli manje vagaie kuti mari yavo yenzondora ingabhadhiri kuaustralia varohwa futi nebritain waona britain inogara iri paperi bvunza mugabe amugabe vanokuudza kuti britain iri shiti saka chizoka amugabe vanokuudza zendaya mari yai mari kazendaya kanetsa I've never given Zendaya in my unoziva vanhu vanonyepa vakaita sana more blessing nana Zendaya I always give them the second row, not the first row. Akayakwandira Zendaya ndipe receipt yacho ndipe invoice vakatiza kwapenda kwauriona Beauty conscience yabva yakadzika paFacebook kaudze but wakazonya ukaprisa Sabina usadaro mwanyoka akaromba wakaprisa kaudze kaZendaya kuti I'm the president of Varova unoziva ndosaka ndifarira Sisi Meli vanoemploya mauniversity level Zendaya akaona moto ndakataomana mwana akabhurira nharo ati Zendaya munhu wakurwara haasi kutamba dai maovhete mvenge ndakanyarara zvangu akabva kaenda takarwisa mvenge right now it's nice to see mvenge any other group even iyo vanhu vaqueen ikatakwa too much panofanira kunge pane balance yekuuraya munhu nekumutsura isusu takuda kutsura than kuuraya mukoma Masimba Sisi Meli should make you an admin now kosei Brian mazuva ano asingavadefende Brian aitoenda pastage anga in between Rutendo na Meli anga pakati akaona moto iwe Brian haachadefenda Sisi Meli fanga zvaaita kudhara kuti aramba achikliga button aribanzi ngochani iwe ndozvokumutambudza manje izvozvo aiwa i15,000 comments dzakaitwa nehanzvadzi yako saka iwewe it's very important kuti hanzvadzi yako ibude ichiapologiza to the people kuti aiwa ndakakanganisira admin wangu chakati maviewers amaita it's because I've just changed my group from mvenge to give you guys more viewers saka musabvaire nezvamuri kuita you damaged Brian full stop. You need to apologize. And the Masimba futi, you've got nothing to lose, but Sisi Meli has something to lose. It's high time Sisi Meli apologizes. Kunevanu vavakatadzira zvavo. Meli munhu wekuti anonetsa shamari because anoplaya game yake smart. Haana vanotadzira pamhepo Meli. Iwewe chiri ndiwo wada kuda kuita dzungu iwo. Kuti ini ndiri Mrs. Dzungumani. Iwo wakachigandanga chako chaidiwa pahondo but there's a hondo but kata aim and fire right aiwa zvinezvi kandikangoya kumvenge I'm going to come and lick us in order to kick it no sorry you wakadzoswa unonetsa iwo unonetsa but one day chete yekuti mese munenge makamira I'm used to it because I'm always used to have my jerryguts around me udza Sisi Meli kuti ngavamboita basa ravo rekuclub yavo ini ndimbohandla zvinhu I was a Mvengerian I'll always be a Mvengerian wakarwa hondo yakuinda delicious wakabata hondo pai papashata
Katatelicious. We love Tatelicious as well. We just pray kuti Mwari dai amudzosa from evil, whatever. Chite one love. Mkoma Masimba, Yeah. I love you. I don't love you, Sister Sabina. I know you don't. I feel you. Yeah, and that's why I'm Sabina. Say nini. Saka Tuesday, like I said, kuti ndine mari yandiri kuexpecta, saka I think ndichakutumidzira back kuti uzombotenga kachikavepe. Mari kubiwa, mari kubai, andidi mari kubai. Ubira munhu mari. Masimba ka iwoweka yandakakutumidzira yekupedzisira ndiyo yandandambire yandiri kutumidzira iri legit. Okay. Masimba, I'm gonna close as soon as you go, please. My last words. I'm more blessing na sekai. Kada nozi tawonga nyamandika. Tawonga nyamandi achiri munyuwani kamugupura kweri. Afuna kuedwawo. Amuedwoka. Masimba, how close do you watch Mpenge? Ndiwacho ndokupinda pa live chindakanyara ini. Aiwa, do you think could you secure Mpenge more than me? Pachokwadika. Ndiri Team Sabina, but ashitauriki. Ndivina Mpenge ndakanyara. Okay, Masimba, co-prophet azouya kuMpenge wamona. Ndisa kumona. Aiwa, wamona. Sabina nyasa kwaziperiwo Sabina. Isisa kupedza nyaya. Prophet anonzi Prophet Gava. Azouya kupindura nyaya kuti inini am Prophet Gava, I live in Paris. But ndio zvake. Aiwa, kamfana kangu kake kuGlenora ikawo. Sabina. Saka inini ndazoti hasi mfana uyo macredit card here mboma. Drop me wanokubhekana mapaseji achandide panapa. Okay, listen, Aiwa. The last one, please chitaura more blessing na sekai on the truest form of unity. More blessing na sekai. Watch out from Sabina. I know could destroy Munyasi right. Masimba, can you stop, please? Because Masimba, you just fucking destroying yourself slowly, okay? Sabina, I'm telling the truth. You are a problem. You are a very big problem. You are Masimba, Chibuzavan Chokwadi, put more blessing na sekai reconcile. Watch out from Sabina. Inyoka muni aite. But sekai is here. Sekai ndokuda. Mangwana more blessing is here. More blessing ndokuda. Asi right Sabina. Ana kwake. Ayo, konyoka ifeme. Wakavengere inyoka ifeme. Zwa badari gweri. Sabina wakadivisa ole wale mafizi. Hey. Apa unoramba unetuma views ngemkoma Masimba vashoma but kafuse kako kanenge kaskank kanonhuwa. Unoziya kanonhuwa kuti vanhu varatidza the power of public relations. Zuwa kama atakire Sabina. Iwo kana andakalusiyana na zuwa unomataka. Sabina wakakangana baba. Yes, Saka, anyway, what do you think about Church more blessing na sekai? Because I know you love them both, okay? Let's talk to Novaka. Anto busy when I'm sorry, Anto busy. Okay, Konyaya Kukina Olinda. Anto busy. Konyaya William Chinyanga Naziden. Anto busy gana. Okay, Saka Mkoma Masimba, we have to love and leave you. Atingarambe takagara panapa unge mapumpkin kunge tiri farm. Ever since we've been on that live, my viewers are kudropa. Saka imimi budai and reshade ku old Mpenge. Please tell sister Melly kuti please unblock me tibate basa, okay? Akuna basa rudai wewe Sabina. Tiri right. Kuri tiri box Mpenge. Okay. Saka I expect kuti susi tiri kuataka. Tiri kungoataka. Okay. Saka also tiratidza proof yekuti sisi vako Melly vane vana ende vane murume, okay? We love you very much, Mukoma Masimba. Goodbye. Oh, ndapanda mukakata kamukoma Jeffrey. Hanzi Mukoma Masimba vanenge vano
Okay, ndivo vanonzi mukoma Jeffrey. Munongoziva Jeffrey wemuFresh Prince of Bel-Air. Ndivo mukoma Masimba kumvenge. Vana Bubu, vana Ashford, ndivo vana vane Sisimeli ndiye queen of the empire. Akakabatla wofuti, okay? Kamkoma Masimba akakava. But we must respect wanamkoma Masimba nana Sisimeli. Pane zvimwe zvavanotiratidza zvokuti when we look deep inside, unotoshaya kuti what message am I getting? Saka my final statement here is saying kuti more blessing. I don't know. Munhu akakufurira kuti utuke Mai Mandela. Ndiye ari kukufurira right now. Okay? Vana mukoma Masimba vanofunga kuti vauya kuti vandibloke mairongesheni and the way I think. But inini handiblokeke zvekumhanya mairongesheni and the way I think, because munhu akakufurira more blessing, akafurira vana Zendaya, akafurira vana Elias, Eriza, kuti vaatake ex-prophetess Amai Mandela, ndiye ari kukufurira iwe. But panguva ino ari panguva yakaoma, because Sekai ari kuuya akadhonza. Sekai munhu ane saruni yake. Sekai munhu ari kuzviitira zvinhu zvake. And let me tell you something, guys. Unless you've worked hard for yourself, you will never understand how to protect your investments. Ndosaka muchiona vanhu vakaita sana more blessing vachiuya vachidestroya because they've got no investment in their own name. Like I said, kuna madam boss nyaya dzavo padzakanetsana kuti ndiwo unoinvite muroyi mumba mako. Saka this is a message for you Sekai, ndiwo wakainvite muroyi mumba mako. Pandakaona kuti shamwari yako iyeye muroyi, ndipo payakandipomodzera nemhosva yandisina kupara. Haana kana kumbouya kuinbox mangu kuti ataura kuti naye Amai Mandela watuma vanhu kuti vatituke here, but akadecide kuti aite video yake achituka Amai Mandela because aifunga kuti achaenda padenga. Pakati pevidhio yake achiti Sabina vana vako zvakamira zvakadai zvikamira zvakadai. By the way, fuck you kune vana vako. Pandakaona kuti amai vaya vazodzirwa. Munoziva zvakanaka kutuka hako munhu akutadzira, asi asina kukutadzira direct ka hold your horses. If you know, you know. Saka more blessing, your time has come. Wafumurwa. Ndakakuudza kuti hautuke ex-prophetess like this. Ona zvawaitwa pasi rose rakunyadzisa nemaitiro ako. Zvinonyadzisa zvawatiitira apa. Okay? Zvinonyadzisa zvinhu zvawatiitira to destroy Sekai. Sekai akaenda akangonoposta zvinhu zvake iko kumvenge. So what? We've all posted there. And yes, Sisimeli could have not seen the post. Okay? Sisimeli could have not seen the post because munhu anenge ari busy kwamushandira pamwe. Asi I doubt kuti Sisimeli havana kuona post. Okay? Saka Sisimeli mimi you still stand as a suspect. Kuti okay, kudestroyeka kwaita more blessing na Sekai. Is it in their own making? Kana uti njimi muneka agenda kenyu, agenda 88 kuti vana va destroyana. Why is it that nyaya payabuda ndimi manga muri pa forefront? Okay? Saka we need to explore that kuti tizive kuti nai iye uyu muskana uyu more blessing, can she turn against a friend in such a hard way? Like I told you, munhu akakupa mpama dzosera nechibhakera usatore banga kuti umucheke. All I can tell you, iwo more blessing. Sisimeli is not on your side, and Sisimeli is going to survive. And vanhu vanozviziva. Ndosaka ndichibeliever nganga yaSisimeli because for some reason she just survives.
which is a good attribute because what I get on Nemamvengerians is but no batambava. Iwe, more blessing, your time is up. Nguva yako yashika, wapera sebutsu yekwa bata. Okay? And your sister is going to be given the opportunity, Sekai. Saka Sekai, we ask you kuti uvhure group rako iwe rinonzi anti-Sekai. Okay? Anti-Sekai. Because zvana Team Chihera zveshe ndakatovhurawo rangu rinonzi Team Soko. Ndaifunga kuti first munhu achajoina group ndi Madam Boss. Hapana kana munhu akauya. And then ndikavhura Team Hungwe Manyoni. Aiwa vanhu vakamhanya because ihungwe inombururuka. Okay? But if you look zvinhu zvese izvozvo zvineka division mukati. Okay? Iwewe more blessing. The way you carried on to betray your own friend was uncalled for. Motikari iye yamakapiwa kuti mumbofara muite maskits enyu wakutotaura kuti imota yanhingi. So what? Wakutaura kuti iwe Sekai, why do you want everything to come to you? It's not Sekai who is saying it's not Sekai who wants everything to come to her. It's what you are thinking. Nechi face chako ichocho chinenge chimpanzi. Okay? You are envious of your own sister. Kana wakashata. Isu takafamba nana Princess Diana but vari maboy. Pavainyengwa maclubs taingoti aiwa zvawanikwa. Pamwe mangwana achazondichengeta. But imimi, you are those kind of friends wekuti shamwari dzenyu dzikanyengwa neshamwari dzenyu simply because you are ugly. Wakuda kuto hold hostage your own friend simply because anyengwa na boswera shamwari yako iyo. We've had those kind of friends. We've had those kind of friends wekuti wonda kakunyengera chakati. Saka if it wasn't for that, you wouldn't be there. Kwa iwewe shamwari yangu rombe uyo Jokonia akakuramba. Is that my problem? Is that my problem? Yekuti ndinyonyengwa nemaboss iwo uchinyengwa nana Jokoria. Saka it's not about you more blessing kuti utaure kuti wakamunyengera Sekai vamwe varume. Havana kunyengana newe because you don't turn them on sexually. You don't have that thing. Saka please sister, musauye pano maakuitira shamwari yenyu jealous, okay? We will not accept that. We will not accept zvevanhu vanoitira shamwari yavo jealous. Waakutaura kuti Sekai anogara muroom. So what? Pandaitaura ndichikuataka, yes, I had to attack the whole clan. But Sekai, I apologize to you right now, my sister. You'll be the second person I will apologize to, or maybe the third or fourth or fifth or sixth or seventh or eighth or ninth. Okay, but you'll be one of the people I will apologize to. When I shouted at Team Chihera, I included you. Because I just thought great minds think alike and you think like your sister. But chokwadi chazobuda. Hanzi iwe urukugara muroom mune bathroom mune toilet. So what? You are a Zimbabwean sister. Hanzi shamwari yako inonzi tonde ingochane. So what? Ngochane, it's just part of life now. Hanzi shamwari yako inorara pambhedha pevana vako. So what? Atina kuudzwa kunzi shamwari yako inobata vana vako. Okay? Do you know sometimes you can find loyalty muvarume kupfuura vakadzi?
This is why I respect my late my Guru Mariana kuti vaishandirwa nemukomana mukoma Jeffrey wavo ainzi Meserina aiporisha flow sekuporisha because kana une murume ka ma chances peace uchava nawo kana une shamwari dzakaita dzana Brumango, oh so sorry, nandauti more blessing. Kana une shamwari dzakadaro, kana uri munhu wepadenga uchitamba nevanhu vepasi, the chances are vanhu vepasi are going to envy you to the point of taking over. Ndine zuro wandaikudzai kuti pane mamwe madzimai ekuti ukaratidza chana chako chine 6 months vanochicheka vokwesha ropa naivo kuitira kuti mwana aite HIV and your life is fucked. Utsinye wazara muvanhu, not only vana veZimbabwe, everywhere in the world. Saka it's up to you to guard your own spirit. Pandinofarira Sekai ndepekuti Sekai once upon a time was actually my moderator. She actually not mine, the people's moderator. You know, akaita zvaanoita ndakamubvisa because I didn't want kuti avengwe. Okay? Sekai is really humble in her behavior, which shows that she's got something to lose. Saka, if you've invested, my chances ekuva humble in your life are very there than those who have not invested in nothing. Like what a blessing said, could have got no house in Zimbabwe. Okay? Saka, iwe more blessing ndakakuudza. Urkunzwa, those who drive their fathers' cars do not speak in those who bought their own bicycles. Urkunzwa. Saka difference yako iwe more blessing na Mai Mandela ndeyekuti iwe unodrive mota ya baba wako, ini ndakatenga bhasikoro rangu. Okay? Saka munyama wakaupika pawakandituka pasina mhosva. Okay? Because you didn't want to listen. Saka I'm going to say this again. I love you so much, my sister Meli. Asi panguva inoi muri panguva yakaoma because hamusi kuziya kuti mochuza Sekai here kana kuti mochuza more blessing, because Sekai akuratidza kuti mukadzi wengamura, imiwo futi makambengewo futi muri mukadzi wengamura, saka munoziya how things are. And Sekai akuratidza kuti ndiye ane magadgets, but uyu more blessing ndiye aibhula. Saka muri panguva yakaoma when it comes kune vanhu tu ivavo. Let me just change my system here. Sorry. Sorry. Exactly. Saka, we just want to see how you're going to execute with the Team Chihera, because zvese izvi sisi Melika zviri kukonzerwa nedivision yamakaita imi. Okay? Obviously there's a time yamakaona uyu anonzanu pane time yamakaona Sekai ari moderator kwedu. She was just a moderator to move their videos. Okay? Saka, it shows kuti patakadhilana na Sekai imi Msisimeli, you were not there to unite us. Somehow you like division. Okay, Sisimeli? It's not something I can hide from you. I know I want to come kumvenge for the people and for you, but it cannot stop me when I see your day-to-day faults. Muchipesanisa vanhu, muchiita zvamunoita. Saka inini, I'm not going to conclude kuti mapesanisa vanhu. We are just going to wait kuti mangwana zvinenge zvakamira sei. Like I'm saying, kwauri more blessing, vanhu
akakutuma kuti vandituke ndo vanhu vakupindukira nhasi. Saka nhasi tiri kuda kuona kuti iwe neshamwari yako Sekai ndiani wavanofevhera. Right now the odds are on Sekai. Okay, Sekai isusu tinomurespekta because Sekai munhu airamba achikutsura pamalives iwo uchimuvha. Okay, ende uchimuvha usina evidence. Ndosaka ndichishaya kuti zita rako unonzi evidence but zvinhu zvaunotaura hazvina evidence. Hona manje iye zvino wauraya one of your partners. Listen my sister, we just say it was nice to know you. Okay, it was nice to know you pamvenge. I don't think your existence on venge is now required. Sisi more blessing. Saka we wait for tomorrow. Could we say goodbye? Okay, I think Taneta guys, all right. Tangoti tibata dzinyaya andifunga kuti pachaita reconciliation pamo blessing na Sekai. What we advise you is for you to open your own group and we'll support you and you just let the group grow. My groups they are not working but eventually they'll work. Iwewe Sekai, you've got a lot to lose. You've got a saloon, you've got my friends, and you love peace, okay? Saka don't join vana chekwa undura ava vana more blessing. Nana Sabina, Nana Sisi Smelly, they've got nothing to lose except kungo undura vanu. Iwewe you need customers in your saloon. You need Maria kuchengeta vana vako. Saka please my sister, stay away from trouble and focus on the necessary things. Iyo nyaya yekuti Team Chihera yatodestroyika. Saka Sekai, my advice to you is to open your group as soon as possible. Open a page, open your YouTube channel because your words, you were being starved by you more blessing, okay? Saka we want to hear you speak and we encourage vana veZimbabwe, vakadzi veZimbabwe vakaita semi vana Sekai, including Ivo vana more blessing. Pane vavo vavanoketa kuti we are coming out and we are now having a voice. Saka guys, open your own groups and vanokuteerai whether they like it or not. We are looking for different spices. We are looking for variety in the Zimbabwean community. Not just 1, 2, 3, 4. We are way more than that. Trukuda van vane brain, trukuda ma entrepreneurs vana Sekai, okay? You were more blessing. The way you responded to your sister was uncalled for. I will say this again. Kana munhu akurova mbama usadzosere nebanga. Okay? Dzosera mashoko nemashoko. Dzosera banga nebanga. Dzosera pfuti nepfuti. Okay? Zvawaita more blessing. It's uncalled for. But you've got a cursed spirit that you must now apologize kune vanhu vakatadzira. Okay, saka we hope kuti muchareconcile, mukaregedza kureconcile. It's okay. Isusu tichangoenda kunoona more blessing. Tongofara nezvaari kutaura, tongoita disagree nezvaari kutaura, touyawo kwako Sekai, tongofara nezvauri kutaura, toita disagree nezvauri kutaura. But we just hope that this divide and conquer is not going to come into action and you two are going to reconcile like La Diva and Papi. I love you guys and goodbye.